ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு மிட்டம் எக்ஸாமினேஷனுடைய ஒரிஜினல் கொஷின் பேப்பர் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஸோ அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ தொடர்ந்து எல்லா சப்ஜெக்ட்டும் பார்த்து சூப்பராக மார்க் வாங்கலாம். ஸோ பார்ட் 1 பார்த்துடலாமா? 50 மார்க் கேட்குறாங்க. சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ எந்த மாதிரி கொஷின் பேப்பர் வரப்போகுது அப்படின்ற டவுட் இருக்கும். நான் உங்களுக்கு ஒன்று நான் சொல்கிறேன். First one, if the error in the measurement of radius is 12%, then the error in the denominator of volume of the sphere will be dash. Second one, the dimensional formula for gravitational constant G is dash. Third one, which of the following pairs of physical quantities have same dimension? Fourth one, which of the following has the highest number of significant figures? Fifth one light year dash. If the velocity is v vector is equal to 2I vector plus t square j vector minus 9k vector, then the magnitude of the acceleration at t is equal to 0.5 s is dash. Seventh one, identify the unit vector in the following. Next, eighth one, if the particle has negative velocity, negative acceleration, its speed dash. Ninth one, if an object is thrown vertically up with the initial speed you form the ground, then the time taken by the object to return back to the ground is dash. Tenth one, which one of the following is a vector quantity? Next, part 2, answer any 5 question. Question number 16 is compulsory. 11th one, explain the types of physical quantities. 12, what are the uses of dimensional analysis? 13, what is mean dimensionless constant, give an example. 14th one, define a radian. 15, define a vector, give example. Romba important ana question. 16th one, from a point on a ground, the top of the tree is seen to have an angle of elevation 60 degree. The distance between the tree and a point of 50 meter, calculate the height of the tree. 17th one, define displacement and distance. 18, define acceleration. Part 3, answer any 5 questions. Question number 24 is compulsory. 19th one, write the rules for determining significant figures. Any 3. 20, explain the principle of homogeneity dimension. Give example. 21, what are the limitations of dimensional analysis? 22, what is mean by gross error? How it is minimized? 23, write down the kinematic equations for angular motion. 24, two vectors a vector and b vector are given in the components from as a vector is equal to 5I vector plus 7j vector minus 4k vector, and b vector is equal to 6I vector plus 3j vector plus 2k vector. Find a vector plus b vector comma a vector minus b vector. 25, discuss the properties of scalar products. 26, what are the difference between velocity and average velocity? Next, part 4, answer all the questions. 27, obtain an expression of the time period t of a simple pendulum. The time period t depends upon mass m of the bob, length l of the pendulum, and acceleration due to gravity g at the place where the pendulum is suspended. Or derive the equations of motion for principle: falling vertically, projected vertically. 28, explain in detail the triangle law of addition. Or write a note on triangulation method and radar method to measure larger distance. 29, what do you mean by propagation of errors? Explain the propagation of errors in addition, or derive the kinematic equation of motion for constant acceleration. So students, அவ்வளோதான். ஸோ எல்லா கொஷின் பேப்பரும் நம்ம கண்டினியூஸாக எல்லா சப்ஜெக்ட்டும் பார்க்கலாம். ஸோ நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிக்கோங்க. நம்மளுடைய சேனலை வந்து உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி அவங்களும் பார்க்க சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ. பை ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் வீடியோ